Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 19. Today we have a new unit, Unit 6a. It is called A North African Story. As you see, story is a key word for today. I think reading stories is good for your English, and it also can help you develop your speaking skills. If you wonder how, the simple answer is through retelling. You read something, then you retell it. It means to tell a story in your own words. Let's start. And let's start with the speaking part. How do you usually read? On paper or on screen? Which do you prefer and why? I will answer about myself first. I usually read both ways, both. I prefer to read on paper, but there are a lot of books which I can't find on paper, so I read them on my phone. So, what about you? Can you answer these questions about yourself? Now let's do an extra speaking part, reading in English. What kind of things do you read in your own language? So, what things do you read in Russian? Let me answer first. Yes, I read books in Russian. Sometimes I don't read any newspapers. I think they're old-fashioned, and nowadays people don't read them. What about magazines? I think it's a cool idea to read them, but they're expensive. Websites, of course. Work documents, of course. We always whether work or just read documents. Film subtitles or song lyrics. По поводу вот этого слова subtitles — это субтитры, а song lyrics — это расшифровка песни, то есть текст песни по-другому. What about me? I don't usually watch films with subtitles, and I don't like music, so song lyrics, I think it is not interesting for me. What about you? I don't know. Now let's go to this part. When and where do you usually read? I usually read at home, of course, and in my bed. Usually before I go to bed. And do you ever need to read in English and what? По-другому немножко расшифрует этот вопрос. То есть вам нужно читать на английском, и что именно? Of course, I need to read in English. I think reading books in English is a cool way to improve your skills, English skills, and it makes you smarter, maybe. So, I sometimes read books and websites and some news in English. Now, what about you? Can you answer these? What kind of things do you read in your own language? When and where do you usually read? And do you ever need to read in English and what? Let's go. Let's go to a reading part. Read and listen to part 1 of a traditional story. Answer the questions. Who are Hassan and Walid? Where do they live? What kind of life do they have? Если здесь вопрос непонятный, второй — это какую жизнь они ведут, то есть какая их жизнь.
То есть пару прилагательных или вот что-то такое придется найти из текста, чтобы эту их жизнь описать. Тяжелая, веселая, замечательная и так далее. Question number 3. In what way are Hassan and Walid different? Здесь я тоже подскажу. Это каким образом Хасан отличается от Валида? То есть что между ними разного? Question number 4. What valuable thing does their mother have? Why doesn't she want to sell it? Что такое valuable? Valuable — это очень ценное. Это может быть ценное в качестве того, что это много стоит, и ценное в смысле для человека ценное. То есть человек что-то ценит, какой-то предмет. Question number 5. Why does Hassan decide to leave home? Просто напомню, decide — это решить что-то сделать. Now, look. Read and listen to part 1 and answer these questions. Then check yourself. 6.1. The Glass Bottle, Part 1. Hassan and Walid are brothers. They live in a small house in the desert, near the mountains, a long way from a town or village. They're very poor. They have no money, and they have no animals. Their house only has 2 rooms. Every day is the same. They get up, and they have sweet black coffee for breakfast. Then Hassan works in the fields, but Walid just sits and looks at the hot, empty desert and the hot, empty sky. They live with their mother. She looks after them, but she's old and tired. One day she says, "We're poor and hungry. Why don't you leave here and find work? We need money for food and clothes." "If you want some money, you have your silver ring. You can sell that," answers Walid. "I can't sell it," she says. "It's your father's. Every night I look at it and remember him." Hassan wants to help his mother, and he decides to leave home. His mother gives him bread and water in a glass bottle. He kisses her, and he walks towards the mountains. Now, can you match the words and pictures? What is a desert, a field, mountains, and the sky? Read part 1 again, then look at the picture. What can you see? Can you describe the picture? Part 3. Grammar, object pronouns. Look at the highlighted words in part 1 of this story. Who or what do they refer to? For example, them, it is about Hassan and Walid. What can you say about the other words?
6.2. I. Me. Can you help me? You. You. I love you. He. Him. She doesn't love him. She. Her. He phones her every day. It. It. I don't like it. We. Us. Wait for us. They. Them. Please help them. Так, поговорим о простом сложными словами. Местоимения могут занимать место существительных. Вот, например, первая колонка subject pronoun. Эти товарищи нам нужны для того, чтобы заменять субъекты в предложениях. Субъект, по сути, это тот, кто совершает какое-то действие. Как мы можем, вот, например, сказать? Майк – водитель, он живет в городе. То есть вот этот момент. Или как примеры вот из этого учебника. John is a doctor. John – доктор. He lives in London. То есть он живет в Лондоне. То есть как бы местоимение he может заменять слово John. Об этом мы много раз говорили, сегодня поподробнее. А вот колонка Object Pronoun, эти местоимения заменяют тех, на кого эти действия направлены, и они у нас всегда идут после глагола, соответственно. Например, Anna knows John, she sees him every week. Анна знает Джона, она видит его каждую неделю. Ну, думаю, тут плюс-минус должно быть понятно. А в табличке, где у нас нарисована лупа, написано, что объектные местоимения еще ставятся после предлогов. То есть вот, например, I'm in love with her, то есть я влюбился в нее, или give this money to him, отдай эти деньги кому? Ему. То есть здесь у нас два предлога with первый и to. После них идут также объектные местоимения. Короче, переходим к практике, да? Это будет лучше. Часть A, то есть упражнение A, это одно из самых важных. Здесь нужно переписать предложение, поменяв вот эти выделенные желтым слова на местоимения. Вот, например, my mother, это же у нас she, она. Но тут у нас действие как бы направлено на нее. То есть я звоню ей раз в неделю. А вы уже попробуйте подобрать местоимения ко всем остальным словам. А в части B нужно просто эти местоимения расставить по смыслу, по контексту. Кстати, удобства ради, эти все местоимения у вас будут перед глазами. Делаем, сверяемся, надеюсь, все встанет на свои места в процессе. Вперед! Давайте теперь поработаем с местоимениями. Начнем переписывать. Первое. I can't find my wallet. My wallet — это it, а как мы помним, it, оно что в субъектном, что в объектном, это все то же самое. I can't find it. Не могу найти это. Дальше. She speaks to her father in German. Так, с ее отцом, то бишь с ним. То есть она говорит с ним. She speaks, получается, to him in German. Так, он встречает своих друзей после работы, то есть это их, получается, he meets them after work. Четвертое. Can you help my friend and me? То есть можешь ли ты нам помочь? То есть can you help us? Пятое. Ivan is angry with his girlfriend. То есть Иван, получается, Ivan, он злится на свою девушку, то есть на нее. Вот и получается Ivan is angry with her. И шестое. My son doesn't like cats. То есть мой сын не любит кошек, он не любит их. По-другому. My son doesn't like them. Здесь у нас вот так вот. Переходим к части B теперь. Тут нам нужно будет просто написать местоимение. Так, как, например, здесь. John is American. He lives in California.
with his parents. He argues with them a lot. Okay. My mother has a big house in the country. She likes it a lot. We often visit her on Sundays. She invites us for lunch. Теперь разбираемся, почему я именно такие местоимения поставил. То есть моя мама имеет большой дом, получается, за городом. Ну, она любит этот дом, получается. She — это как бы моя мама. It — это a big house. Дальше. Мы часто навещаем. А кого тут можем навещать? Не дом же, ну, ее, получается. Мы часто навещаем маму по воскресеньям, а она приглашает. А кого она приглашает? Наверное, нас. То есть she invites us for lunch, на обед. Все, вот здесь вот так вот. Теперь второе. I am very lucky with my neighbors. They often help me with the children. They collect children. They collect them from school when I work late. Давайте смотреть, почему здесь так. Мне очень повезло с моими соседями. Получается, они, то есть соседи, часто помогают. А кому они помогают? Мне, с детьми. То есть они забирают их, да, то есть они, здесь имеется в виду речь про соседей, кого они забирают, это их детей со школы, когда, ну а кто я? Я, наверное, когда я работаю допоздна, потому что здесь все, здесь вот так вот. Третье. Mark loves Ruth, but she doesn't like him. What a sad story. He calls her every day, but she doesn't want to speak to him. Это у нас печальная love story. То есть Марк любит вот эту девушку Руф, но она, получается, она не любит его. Он звонит ей каждый день, но она не хочет говорить с ним. Поэтому здесь вот такие вот местоимения. Number 4. My brother has 2 big dogs. He takes them for a walk twice a day. I don't like them very much because they bark at me. Вот это смотрите, у моего брата есть 2 большие собаки. 2 большие собаки — это они. Он, получается, he, мой брат, берет этих 2 собак, на прогулку дважды в день. Я не люблю, ну, тут, наверное, было бы жестоко сказать I don't like him, своего брата, поэтому I don't like them. Мне они не нравятся, вот эти вот 2 большие собаки, потому что они, то есть собаки, bark at me, лают. А на кого они могут лаять? На хозяина навряд ли, а вот на говорящего спокойно, at me. Number 5. We often take my grandfather some magazines, but, получается, reads. He never reads them. He watches TV all day and never turns it off. То есть мы часто приносим, мы часто приносим моему дедушке какое-то количество журналов, но он, то бишь дедушка, получается, никогда их не читает, то есть журналы. Он смотрит телевизор целый день и никогда не выключает телевизор. Что такое ТВ? ТВ — это, по сути, it. Как мы помним, все, что не мужчина и все, что не женщина, заменяем на it, поэтому turns it off in this case. Очень полезные упражнения. Надеюсь, чуть-чуть все прояснилось. Теперь можно идти дальше. Let's move on. Audio practice. Listen and say the sentences with a pronoun instead of the names. I like Anna. You say I like her. То есть здесь немножко добавлю. Послушайте аудио и вместо имен, вместо каких-то существительных подставьте местоимения. То есть как диктор скажет I like Anna, вы скажете I like, то бишь ее, это же у нас она, I like her. Попробуйте сделать со всем остальным. 6.3 1. I like Anna. I like her. 2. I know your husband. I know him.
3. Can you help Jane and me? Can you help us? 4. I want to speak to David and Sally. I want to speak to them. 5. I love this song. I love it. 6. I live near Catherine and Richard. I live near them. 7. Wait for my brother and me. Wait for us. 8. I don't like these shoes. I don't like them. 9. Do you work with Susanna? Do you work with her? 10. I see Jack every day. I see him every day. Part 4. Reading and listening. Read and listen to part 2 of this story. Answer the questions. Question number 1. Where does Hassan go? I think it's easy. What happens when he finds the palace? На всякий случай подскажу, palace – это дворец. Why is the palace unusual? Почему этот дворец необычный, не такой, как остальные? What does he give the prince? It's easy. Why is the prince surprised? What does the prince give Hassan? Why is Hassan's mother happy when he comes home? What is Walid's plan? So, I hope you will do it. Let's go. 6.4. Part 2. Hassan walks for 5 days through the mountains. The sun shines. At night it's very cold. Then, one evening, he arrives at a rich and beautiful palace. The prince in the palace welcomes him. He gives him food and drink, and Hassan sleeps in a comfortable bed. There is one strange thing. The windows have no glass. The next day, Hassan says goodbye. He wants to thank the prince and give him something, but he only has his empty water bottle. He gives it to him. The prince is very surprised. "What's this?" he says. "I can see through it. It's beautiful. It's wonderful." He is very happy, and in return he gives Hassan a box. "Don't open it until you get home," he says, "and be careful with it. It's very valuable." Hassan walks through the mountains again, and after 5 days he arrives home. Walid and their mother watch him open the box. He finds 100 gold coins inside. His mother is very happy. "Hassan, you clever boy," she says. "Now we can buy food and clothes." The next night, Walid makes a plan. 100 gold coins in return for a glass bottle, he thinks. If I give the prince my mother's silver ring, perhaps I can get 1,000 gold coins. So Walid gets up, goes very quietly into his mother's room, and takes her ring from a box under her bed. The next morning,
he asks his brother where the palace is, and he leaves. Read part 2 of the story again with a partner, so we don't have a partner. Say who or what the highlighted pronouns and possessive adjectives refers to. The prince in the palace welcomes him. Him, so it means Hassan. Can you find the other cases here? Now, what do you think happens in part 3 of the story? So, do you have any ideas how this story ends? Now, listen the end of the story and then check it. 6.5. Part 3. Walid walks for 5 days through the mountains. The sun shines, and at night it's very cold. Then, one evening, he finds the palace. The prince welcomes him and gives him food and drink and a comfortable bed. But Walid can't sleep. He's thinking about the 1,000 gold coins. The next morning, he says to the prince, "I want to say thank you to you. Please have this silver ring. It's my mother's." The prince is very happy. "This is a beautiful ring," he says. "Thank you. Let me give you something in return." He gives Walid a box. "Don't open this until you get home," he says. "Be careful with it. It's very, very valuable." Walid runs through the mountains, and after 3 days, he arrives home. "Where's my silver ring?" shouts his mother. "Don't worry about your ring," says Walid. "Look at this." Hassan and their mother watch as he opens the box. Inside, he finds the glass bottle. Number 5. Vocabulary, words in a story. Look at these words from this story, put them in the correct column. We have adjectives, verbs, nouns and prepositions. По-другому это у нас части речи. Adjectives – это прилагательные, verbs – глаголы, nouns – существительные, prepositions – это у нас предлоги, такие маленькие служебные слова. Попробуйте вот это все дело теперь распихать по колонкам. Можно даже устно, где-то держать в уме. Потом проверьте себя и заодно их выучите. Let's go!
6.6. Adjectives. comfortable, strange, surprised, valuable, Verbs. Arrive. Decide. Leave. Sell. Nouns. desert, mountain, palace, village, Prepositions. Inside. Into. Through. Towards. Now part 6 pronunciation. A, E sounds. Say the three groups of words and match them to a sound picture, then listen and check. Другими словами, впишите 1, 2, 3 в зависимости от звука. 6.7. 1. Fish. I. Him. It. His. Ring. Sit. Kiss. 2. Tree. He. She. Me. Meet. Read. Leave. 3. Bike. I. My. I. Buy. Sky. Nice. High. Небольшое пояснение, ребят. Долгие, короткие гласные в английском языке — это дикая головная боль. Я тоже их иногда путаю, ничего страшного на самом деле в этом нет. Но иногда нужно их тренировать. Если вам разница незаметна, попробуйте это понять вот через следующее. Короткий он как бы не то чтобы короткий, это не значит, что его надо быстрее произносить, чем длинный. Он просто слабый. То есть произносите его максимально слабо. Him, it, his, ring, sit, kiss. То есть практически без усилий. А вот длинный «и» здесь уже усилия прилагать стоит. Во-первых, у вас лицо автоматически чуть раздвигается в улыбочку, по-другому его произнести нереально, и прилагаем прям усилия, чтобы его произнести. He, she, me, meet, read, leave. Вот, то есть даже кажется немножко натянуто. То есть слабый звук, например, «et», а длинный звук «eat». Да, и причем это может быть смыслоразличительной вещью. Вот, например, слово «et» — это «это», а «eat» — это у нас «кушать», «есть». Да, в английском и такое бывает. Теперь, now, look, перейдем к части B. Listen, can you hear the difference? Пока просто послушайте разницу. 6.8. 1. He's. His. 2. Me. My. 3. It. Eat. 4. Leave. Live. 5. Kiss. Keys. 6. We. Why. Теперь послушайте и отметьте галочкой только то слово, которое вы услышите. То есть тут в одном, втором, в третьем будет названо только одно слово. Вот его надо будет отметить галочкой.
Вперед. 6.9. 1, His. 2, My. 3, It. 4, Leave. 5, Keys. 6, We. 6.9. 1, His. 2, My. 3, It. 4, Leave. 5, Keys. 6. We. Now practice saying these sentences. Здесь просто прочитайте это дело вслух. Попробуйте сначала прочитать как сможете, а потом сверьте с моим вариантом. Мое произношение тоже не идеальное, но попробуем. Number 1. His mother has a silver ring. Number 2. She looks at it and thinks of him. Number 3. That night he decides to leave home. Number 4. The prince gives him food and drink. Number 5. After 5 days he arrives home. Если звучите плюс-минус похоже, то все нормально. Окей. Сильно не заморачиваемся, но тренироваться не забываем. Now, finally, speaking and retelling. The most important part for today. Немножечко по-русски, здесь это важно. Ребят, пересказы — это прям то, что очень сильно развивает английский. Здесь сделано как? Давайте перескажем ту историю, которую вы уже, наверное, прочитали, послушали уже тут 2 либо 3 раза точно. Какие-то детали помнятся. Как нам в учебнике предлагают это сделать? Пересказываем мы от лица братьев, то есть в первой части мы пересказываем от лица Хасана, то есть мы и есть Хасан, то есть от него, а во втором, получается, от лица Валида, то есть мы и есть и он. Вот. Начало уже дано, положено, а наша задача продолжить. Еще одна важная вещь. Пересказывайте в обычном настоящем времени. То есть не надо там он пошел, сделал. Нет, он идет, он делает, находит, смотрит, получает, дает и так далее. Можно спокойно в настоящем времени пересказывать. Теперь смотрите. Не хотелось бы вам портить удовольствие своим ответом, и сделаем так. Сначала попробуйте часть и как сможете пересказать, а затем сверьтесь с моим пересказом, но одна важная вещь. Они не должны совпадать точь-в-точь. Пересказ — дело субъективное. Каждый из нас помнит разные детали. Я вам всего лишь это даю в качестве примера, то есть как могло бы быть. То есть не обязательно слово в слово повторять за мной. Все, попробуйте пересказать. Опять напоминаю, это примерный ответ. Так, I am Hassan. I live with my mother and brother in the desert. We are very poor. One day, I decide to leave home. My mother gives me a bottle of water. Next day, I find a palace, a big, rich palace, and I meet a prince. He gives me food and drink. It is surprising that the windows have no glass. I want to thank the prince for food and water, and I give him a bottle of water. The prince
is surprised. He gives me a box. He says, don't open this box till you get home. At home, I show the box to my mother and brother Walid. They open it and see gold, 100 gold coins. Everyone is happy. Теперь продолжите историю уже от лица Уэллида, второго брата. Опять сначала перескажите, как сможете, затем послушайте мой пример. I am Walid, Hassan's brother. When I see the 100 gold coins, I make a plan. At night, I take my mother's ring and I go to meet the prince. I want to get 1,000 gold coins, lot of money. After the prince gives me food and drink, I thank him with my mother's silver ring. He gives me a box. I take it and go home. I think it is something valuable. It sounds like 1,000 gold coins. But when I come home and open the box, I find the glass bottle. Then we all die happily. Так, ладно, последнее предложение это уже от себятина, такого не было. Вот. Надеюсь, у вас что-то получилось. Можете даже попытаться пересказать еще раз. Вот напоминаю, пересказы это супер, это то, что нужно делать регулярно. Это, наверное, это одно из самых эффективных упражнений. Оно заставляет вспоминать лексику, оно заставляет вас обращать внимание на грамматику, оно заставляет вас вообще напрягает вашу память и так далее. То есть все это дает очень хороший результат. Ну вот сегодня была такая первая попытка. Окей. So, now let's look at your homework. (6.1) 6a. Pronunciation. A. 1, Call me tonight. 2, Can you help us? 3, Don't listen to her. 4, See you later. 5, I don't like them. 6, Don't think about it. 7, Give it to him. Lesson number 19 is over. And, as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, VK, Telegram, etc. If you like the videos, you can say
thank you by subscribing on my Boosty, where you can find some extra content that could be useful for your studying. Thanks for the watching and goodbye.